So what is trigonometry? ಏನು trigonometry ಅಂದ್ರೆ measuring the three sides of a right angle triangle is called trigonometry. ಯಾಕೆ right angle triangle? Why not obtuse? Why not acute? ಏನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು? ಏನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ obtuse form, you can make it easily right angle triangle. Correct? So if you have a triangle in the form of acute triangle, I can make it easily right angle triangle. But right angle triangle, I can't make it any other triangle. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ? ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? What is sin theta? Opposite by hypotenuse. What is cos theta? Adjacent by hypotenuse. What is cot theta? What is the tan theta? Opposite by adjacent. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಕೋಟೋವಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಕೋಟೋವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್, ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ICSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್, ಬೇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಿಯರ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಪಂಡಿತ್ बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले. सो इंद्रे व्हाट इज साइन? P by H, cos B by H, tan P by B. ಅಂದ್ರೆ perpendicular by hypotenuse, base by hypotenuse, perpendicular by base. ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬೇಕೋ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ sin theta is opposite by hypotenuse, cos theta is adjacent by hypotenuse, tan theta is opposite by adjacent. What is cosecant theta? Cosecant theta will be reciprocal of sin. Cosecant theta is a reciprocal of sin. Hypotenuse by opposite. Secant theta is a reciprocal of cos. Hypotenuse by adjacent. Tan theta is a reciprocal of cot theta is a reciprocal of tan theta. ಏನಾಯ್ತು? adjacent by opposite is the answer. So next ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್? ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್? AB ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಆಲ್ಫಾಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಸೊ AB ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ So what is hypotenuse here? Longest side is hypotenuse. What is remaining is adjacent. I'll repeat once again. What is opposite? Alpha opposite. So AB is the opposite. Identify ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ hypotenuse, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ adjacent. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಿಕಮ್? BC. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ AC. ನೀವು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ AB. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಥೀಟಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್? ಥೀಟಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್? ಯಾವುದು? AB. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್?
DB is adjacent. What is hypotenuse? Clear? ಇವಾಗ ಈಗ ಬೀಟಾಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್? BC is opposite. Next, what is the hypotenuse? AC is the hypotenuse. What is adjacent? Adjacent is AB. Don't get confused. Identify opposite, hypotenuse and adjacent. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ ಮಾಡಲಾ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಈಗ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಹೇಳಿ what is alpha opposite? NO is the opposite, correct? Next, what is hypotenuse? NM is the hypotenuse. What is adjacent? MO or OM is the adjacent. Sir, beta ಈಗ ಬೀಟಾಗೆ what is opposite? MO is the opposite, correct? Next, what is adjacent? OP is the adjacent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? What is hypotenuse? MP is the hypotenuse. For theta, what is opposite? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? Can I go next? ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Can I go next? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What is sin theta? What is sin theta? What is cos theta? Adjacent by. What is tan theta? Actually ಅದು tan theta ಅಂದ್ರೆ tan ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ theta ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ tan theta ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ tan. If you write tan, there is no meaning in that. If you write only tan, there is no meaning. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? tan theta ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬರೀ tan sin, there is no meaning for that. ನೀವು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು. ಥೀಟಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ವಿದೌಟ್ ಥೀಟಾ, ವಿದೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಪಿ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಪಿ? ಸೈನ್ ಪಿ ಬಿಕಮ್ 5/13. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್. ಸೈನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 5/13 ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆರ್? ಕಾಸ್ ಆರ್ again 5/13. So 5/13 minus 5/13 become 0. ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? P 12 13 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇದನ್ನ R ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? tan P ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. tan P ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ tan P? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ adjacent. What is opposite here? 5. What is adjacent? 12. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು tan ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್, ಇದು adjacent. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಆರ್? ಏನು ಕಾಟ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ? adjacent by opposite. What is adjacent here? 5. What is opposite? 12. 5/12 minus 5/12 become 0 is the answer. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು.
In a triangle ABC, right angle triangle at A, in a triangle ABC, right angle triangle at A, if AB is equal to 5, AC is equal to 12, find sin B, cos C, tan B. In a triangle ABC, right angle at A, if AB is equal to 5, AC is equal to 12, find sin B, cos C, tan B. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಓದ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೀನಿ. ಎ ಬಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎ ಸಿ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಐ ನೀಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬಿ ಸಿ? ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ? ಈಗ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 144 plus 25. What is 144 plus 25? 169. 169 square root of 169 become 13. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5, 12, 13 are the triplets. 5, 12, 13 are the triplets. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಸೈನ್ ಬಿ ಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ. ಸೈನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ? ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಬಿ? 12/13. ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, 12/13. ಕಾಸ್ ಸಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್? 12/13 is the answer. 12/13. Tan B ನನಗೆ. Tan B ಅಂದ್ರೆ what is the tan? Opposite by adjacent. What is the opposite? What is the tan B? Opposite ಯಾವುದು? 12. Adjacent ಯಾವುದು? Is it 12/5? ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ 3 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕರು, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕರು, ಒಂದು MCQs ಬರೋಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? Can you go next? Go to next. Tan A is equal to, next question. If tan A is equal to 4/3, find other trigonometric ratios. ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. Tan A is equal to 4/3, then find other trigonometric ratios. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದೇನಾದರೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯೂಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4k/3k. ಕೆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 4/3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 4k 3k ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3, 4 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಮ್
ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 5 ಅಂತ? ಯಾವುದು? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದು? 3, 4, 5 ಆರ್ ದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 3, 4, 5 ಆರ್ ದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 16 + 9 25, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ಬಿಕಮ್ 5. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16, 9 + 16 ಅಂದ್ರೆ 25. AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ವಾಟ್ ಇಸ್ AC ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ? ವೈ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 5? ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಯೋದು. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ವೈ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈನಸ್? ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕದು. ಏನಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ 3, 4, 5 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಅದರ್ 5 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎ? What is sin A? Opposite by hypotenuse. What is opposite? 4/5. Cos A. Adjacent by hypotenuse. What is adjacent? 3/5. What is tan A? Opposite by adjacent. What is opposite? 4/3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಸೈನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ 4/5, ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ 3/5. ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು? ಹೇಗೆ? ಅಪೋಸಿಟ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಿತ್ತು? AB is the opposite, BC is the adjacent. So based on the angle it will change. ಅದನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್? ಈ 3 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 5/4, ಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 5/3, ಕಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 3/4 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 11th ಈಸಿ, 12th ಈಸಿ. 11th ಅಲ್ಲಿ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 12th ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. CET ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ, ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. JEE ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಸಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13/5. ರೈಟ್. ಅದರ್ 5 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13/5. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಬಂದ
So cosecant theta diagram draw ಮಾಡಿದೀರಾ? First, this I'm taking theta. This will name it as A, B, C. Cosecant theta is opposite, hypotenuse by opposite. So 13, 5. What about this? 12. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 12 ಅಂತೇಳಿ? Triplet. Correct ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So next, what is sin theta? Opposite by? What is opposite? Hypotenuse. 5 by 13. What is cos theta? 12 by 13. What is tan theta? What is tan theta? 5 by 12. Very good. What about cosecant theta? 13 by 5. What is secant theta? 13 by 12. What is cot theta? Asta. Go to next. If tan A is equal to 1, verify that tan A is equal to 1. So next question. If tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1. So tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1. So I'm taking LHS. ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು? 2-3 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ suppose if you take a triangle, this is A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is 1, this is also 1, correct? Can I write 1 as 1 by 1? Correct? Correct ಏನ್ರಾ? Next, what about hypotenuse become 1 square plus 1 square become 2, 1 by root 2. So ಇವಾಗ what is sin A? What is sin A? Opposite by hypotenuse. So 2 into sin A ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. What is sin A? Sin A is equal to sin A is equal to 1 by root 2 into 1 by root 2. Correct? So 1 by root 2 into 1 by root 2 means 1 by 2 root 2 into root 2 become 2. 2 by 2 will be 1. ಇದು ಮೆಥಡ್ 1. ಮೆಥಡ್ 2. ಮೆಥಡ್ 2 ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ 1 tan ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 45 degree. Correct? Correct? What is tan 45? 1. So angle A is equal to 45 degree. So substitute 45 degree for this. 2 into sin 45 into cos 45. So 2 into sin 45 andre 1 by root 2, cos 45 andre 1 by root 2, 2 into root 2 into root 2 become 2. 2 by 2 will be 1. RHS. So LHS is equal to ಮೆಥಡ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ 2. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕೆನ್ ಯು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಇಫ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 by 13, ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 by 13. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಲಿಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. If sin A is equal to 12 by 13, find all trigonometric ratios. Try ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೇ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೋಯ್ತು. ಇನ್ 12 days 13 days ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪರ್ ಡೇ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ತೊಳಿ ಬೇಗ. sin A is equal to 12 by 13. Find all trigonometric ratios. Sin A is equal to 12 by 13. Find all trigonometric ratios. So ಇದನ್ನ A ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದು A ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 12, ಇದು 13. What about adjacent become? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 5 ಅಂತ? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸು ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. sin A is equal to 12/13 ಬಂತ. cos A sin ಬಂತು. sin A is equal to 12/13. cos A is equal to 5/13. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. tan A is equal to very good 12/5. what is cosecant A? 13/12. secant A 13/5. cot A. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರೆ MCQs ಕೇಳ್ದ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ, ಈ ತರ ರಫಲ್ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. cosecant A is equal to √10. find all trigonometric ratios. I'll give 2 minute time. Try ಮಾಡಿ. cosecant A is equal to √10. cosecant A is equal to √10. find the all trigonometric ratios. I'll give 2 minutes time. Try. ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಫಿನಿಶ್ಡಾ? Okay, so here what are they telling? Cosecant A is equal to √10. One triangle draw made. Suppose if you take it A, this is a √10. What about opposite become? y1. ಈ √10 ಅನ್ನು ನಾನು cosecant √10/1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ನೋಡಿ, cosecant A is equal to √10 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, the √10/1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? what is hypotenuse? √10. what is the opposite? 1. I need adjacent. what is the √10 square is? √10 square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10. 10 minus 1 9. square root of 9 3. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಆನ್ಸರ್? ಒಬ್ಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಬ್ರು. ಅಲ್ಲೇನು ಇದ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ √10/1 ಅಂತಿದೆ. √10/1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ, hypotenuse by opposite. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ hypotenuse adjacent ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್. √10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10. 10 minus 1 square is 1. 10 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು. what is the square root of 9 become 3 ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
So what is sin A now? What is sin A? Sin A ಏನಾಯ್ತು? Is it 1 by root 10? What is cos A? 3 by root 10. What about tan A? 1 by 3. By bidra. Tan A 1 by 3. What about cosecant A? Root 10. What about secant A? Root 10 by 3. What about cot A? 3 by 1 is 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. If 15 cot A is equal to 8, then find sin A and secant A. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೋಯ್ತು, ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. 15 cot A is equal to 8. Then find sin A and secant A. ಮುಗಿಸಿ ಬೇಗ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು, cot A is equal to ಏನಾಯ್ತು? 8 by 15. ಯಾಕಾಯ್ತು? ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? 15 cot A is equal to 8. ನೀನು ತಲೆ ಚೆಚ್ಕೋತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ cot A is equal to 8 by 15. ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ sin A 8 by 15 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ 8? Suppose if I take it A, this is A, this is B, this is C. What is A? What is cot A? ಏನು cot ಅಂದ್ರೆ adjacent by, so adjacent ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8. ಇದು 15. What about hypotenuse? What is the 15 square? What is 15 square? 225. What is 8 square? 225 plus 64. 289. What is the square root of 289? 17. Simple maths. ನೋಡಿ, 225 plus 64. 225 plus 64 ಅಂದರೆ 289 ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 289 ಅಂದರೆ 17. ಟಿಲ್ ಏನು 20 ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. 361 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 361? ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 361 ಅಂದರೆ 90. ಕರೆಕ್ಟಾ? 324. $289. ಬರ್ಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರೋ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿಲ್ 20. ವಾಟ್ ಈಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 256, 17 square, 18 square, 324, 19 square, 20 square. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದನ್ನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು? sin A. sin A ಏನಾಗುತ್ತೆ? 15 by 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos A. secant A ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. secant A ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ cos. ಏನು secant A ಅಂದರೆ 17 by 8 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಚಾಪ್ಟರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಬಂದೋಯ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, 3 ಮಾರ್ಕರ್, 2 ಮಾರ್ಕರ್, 1 MCQs. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5, 6 ಮುಂದೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಳ್ಕೊತೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. cos B is equal to 1 by 13, 1 by root 3. Question number 11. 1 by root 3. Cos B is equal to 1 by root 3. Then find other trigonometric ratios.
ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಮೆಥಡ್ ಸೇಮೇ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತದು. ಕಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√3. ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? ಕಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√3. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅದರ್ 5 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು 1, ಇದು √3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಿಕಮ್? √3². ಹೆಂಗ ಈಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ √3² ಅಂದ್ರೆ 3 - 1 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? √2. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? √3² ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಯ್ತು, 1² ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು, 3 - 1 2, ಅದಕ್ಕೆ √ ಹಾಕಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ √ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅದರ್ 5. sin A sin B is equal to √2/√3 or whole √2/3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos B ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. tan B √2/1, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cosecant B √3/2. What about secant B? √3/1 is √3. What about cot B? 1/√2. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲಿಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೈಪ್ ಬಿ ನಾವು? ಟೈಪ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ ಬಿ, if cosecant A is equal to 2, find the value of 1/tan A ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ? If cosecant A is equal to 2, then find the value of tan A. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. If cosecant A is equal to 2, then find the value of 1/tan A. What is the meaning of 1/tan? ಏನು 1/tan ಅಂದ್ರೆ? cot A. cot A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್? ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, cosecant A ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇದು 2 1 ಆಯ್ತಾ? What about one more? 4 - 1 ಅಂದ್ರೆ 3. Is it √3? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು A. 1/tan A ಅಂದ್ರೆ cot A. What is a cot A ಅಂದ್ರೆ? cot A ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಬೇಕು. adjacent by ಏನಾಯ್ತು? √3/1 is √3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ cosecant A is 2, ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 30. ವಾಟ್ ಇಸ್ tan 30? 1/√3. ಸೊ √3 will go to numerator, you get a √3. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇವಾಗ. tan P ಇದಾಯ್ತಲ್ವ? ಇದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? tan P - cot R. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ? tan P ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 5/12. What is the cot R? 5/12. 5/12 - 5/12 0. Go to next. Question number 3. In a triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. If tan A is 1/√3, then find sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C. Okay,
ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಇಸ್ ದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ ಎ? ಇದು ಸಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ adjacent 1/√3 ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ hypotenuse now? 2 na 1 plus 1 square is 1, √3 square is 3, 1 plus 3 4, square root of 4 become 2. ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಸೈನ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ, ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಸಿ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎ? ಏನು ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್? 1/2. ಕಾಸ್ ಸಿ ಗೆ, ಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್. ಸಿ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್? 2. ಕಾಸ್ ಎ ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು? √3/2. ಸೈನ್ ಸಿ ಗೆ ಯಾವುದು? ಸೈನ್ ಸಿ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? √3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ರೋ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 into 1 ಇಂಟು ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 into 1 1/4, √3 into √3 3/4. If your denominator is same, you can add the numerator. So 1 plus 3 ಅಂದ್ರೆ 4, 4/4 ಅಂದ್ರೆ 1 is the answer. Simple. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸಿ. 1/2 into 1/2 1/4, √3 into √3 become 3, 3/4, 1 plus 3 ಅಂದ್ರೆ 4/4, 4 is the answer. So 4/4 ಅಂದ್ರೆ 1 is the answer. Can you try second one? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಸಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 11th ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಎಕ್ಸೈಸ್ 3.2 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಸಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಎ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಎ? ಇಸ್ ಇಟ್ √3/2? ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಸಿ? 1/2 ನಾ? ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ 1/2? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ, ಸೈನ್ ಎ 1/2 ಸೈನ್ ಸಿ √3/2. √3/4 minus
ರೂಟ್ 3/4. ಏನು ರೂಟ್ 3/4 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3/4 ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕೆನ್ ಯು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಇಫ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/4, ಸ್ಪೀಡ್. ಇಫ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/4 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫರ್ಟ್ ಆಗದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. If sin A is equal to 3/4, find the value of 4 tan A plus sin plus 5 sin A. Sin A is equal to 3/4. Find the value of 4 tan A plus 5 sin A. Okay, so part 2 video continue with the next class. Thank you.